Ane olunaku lwa leero njagala tandika n'akayimba. Bulijjo mbyogera ne mbyogera. Ate njogerako ne SGR. Waliwo akayimba ke twagala ennyo. Sajja oyo muyimbi bwe siikayimbe bulungi ajja atereeza. Waliwo omuyimbi omu owakabye ennyo. Yayimba bw'ati. Ekibuga nga kinaakula kirina okukula nga kirimu n'abantu. Omukulembeze alina okukola ng'ali wamu n'abantu. Nga temunnaziba binnya mu nguudo ebizimbe mulindeko bimenya. Kuba bijuna abantu baffe n'okubimenya kinyiga abantu baffe. Nze lwe bakwata omukadde atunda kasooli lwe nava ku nsi eno. Nalaba amaziga g'omukadde kwe kubuuza nti ate ggwe jjajja koye. Tugambire ku Jennifer akendeza obukambwe. Tugambire ku Jennifer ekibuga kyaffe koye. Tugambire ku Dorothy akendeza obukambwe. Tugambire ku Dorothy ekibuga kyaffe. DJ Pulo. Omuyimbi oyo yakayimba njamusabayo colabo. Ndoza siri bubi nnyo nnyo. Ffe mu NUP tuze tulere si Kampala yokka. Twagala nga bw'ogenda e Masaka olaba nti kino ekibuga nakyo nga first class. Bw'ogenda e Nakasongola, ogende e Mbarara, ogende e Gulu, ogende e Arua, ogende e Bupadengo, Jinja wa nga buli wamu first class. Kitwagala. N'olwekyo enkyukakyuka tugyetaagira ddala. Naye enkyukakyuka erina otambulira awamu n'abantu. Toyinza gamba nti katulekewo enkyukakyuka naye ng'abantu tebagiriimu. Kaakati enkyukakyuka eyo ebeera y'abaani. Ogenda n'olaba engeri gye bakwatamu abatembeeyi ne babakuba, bangi bali ku bisago, abalala babifiiridde namunno nga babayoola babakubakuba naki. Kakati omuntu oyo omusse nti olw'okubanga ogezaako mumutereereza kibuga kati afudde. Eyo smart city agenda giganyulwamu ki nga mufu. So we want a smart city. Twagala Kampala ebeere nga eri smart. Twagala Uganda yonna, si Kampala yokka, ebeere nga yonna eri smart. Naye ffe tugamba nti ekyokulemera ku basuubuzi kye bagezaako okukola, abasuubuzi si bwe bulwadde. Abasuubuzi si mpotoomu ey'obulwadde. Obulwadde kye ki? Obulwadde bwe bwavu. Obulwadde ly'ebbula ly'emirimu. Abasuubuzi bano mubalabye, abamu boogera n'oluzungu, basoma naye talina mulimu. Nagaka ngende enjira njiya ku street. So taliiko nti kuba ayagala nnyo okubeera ku street. Nedda. Kubanga waliwo obulwadde lwe tutakozeeko ng'eggwanga. Era bwe tutagonjoola bulwadde obwo ne tubufunira eddagala, simpotoomu zijja sigalawo. Kuba kati abatembeeyi ndiyali buli mwaka ne babakubakuba ne babagoba naki. Naye olumala okuwona n'akomawo, si nti tajjukira migo gye baamukuba, naye obulwadde buli bukyaliwo alagewa. So ng'eggwanga tulina kukwatiramu, tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti obulwadde buli buvaawo. Ate ffe tugamba nti obulwadde buviira ddala eri ku State House. Awo wali obulwadde, kubanga munnaye buli kizibu ekibeera mu ggwanga kirina akakwate ku bukulembeze, kyagale oba kigaane. Bwe kityo bwe kiri. Tulina amawanga ge twali twenkana, Asian Tigers mu G7 twali tulinga bo, ne kaakati bali mu first world. Kulwaki? Ate bo munnange tebalina na natural resources nga ze tulina wano e Uganda. Tebalina mbeera ya budde nga gye tulina, tebalina tourism naki. Naye basalawo ne bagamba nti ffenna tukole ekisoboka okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka. Bakitandikira ku bukulembeze. Ne kaakati wano tubeera n'abakulembeze abeebafu ne balowooza nti eggwanga lijja tereera. Tekijja kusoboka. So ffenna tulina okulwanyisa obulwadde buli. Kubanga abavuga zi boda si nti tayagala naye kutuulako mu ofiisi. Ababoda abo abamu bw'oyogerako nabo nga bakutwala, ojja kusanga ng'omuvubuka oyo alina diploma, alina degree, naye amala okusoma talina mulimu. Nagamba mu kifo ky'okuba akatayimbwa kanjira njiya ne boda. Kakati omugobye awo omutulugunya agenda akuba akatayimbwa.
waliwo kavaasi mu kayimba kali dwaiti ya okukubo wakolera walya ne butoto naweerera naye buli bwemugoba wabwiyiza bw'obutayimba obwo bw'owulira kye mwagala bannange mwagala butayimbwa. So n'olwekyo abateekerateekera ekibuga kyaffe nammwe muli bannayuganda muli bannansi temwekozanga mmwe abali oba ku planet ki muli wano ensonga zino tuzikwate kintu kikulu. Abantu bano bwemuyigganya mujja bakubakuba naki naye obulwadde buli nga bukyaliwo wajja kuyitawo emyezi bakomewo kubanga tebalina wakulya tebalina wakujja kawogo. So ffe tugamba nti tugonjoole obulwadde buli ffenna obuli ngeri yonna. Era ndi musanyufu nti abatembeeyi bagambye nti katusimbule Kyagulanyi yatugamba nti buli omu mukulembeze woli kati mwetaddemu obukulembeze ne tugamba nti ng'ennaku z'omwezi 5 kino kye tugenda okukolawo. Ennafu oluusi munnange mutukulembera. Yes, mu palamenti oluzungu tulwogera ne tubyogerako naki naye kati olumala okulwogera twagala tujjemu amasuuti twambale zi t-shirt ne jeani tujje ennaku z'omwezi nga 5 tubeegatteko. Bannange muli bakulembeze so n'aba boda namwe tubalinze mutudumye mutugambe nti kakati kino kye tupulaninze tujja kujja ne president waffe tujja kujja naye kubanga muli bakulembeze. Ate naye kyayagala bulijjo abagamba nti bino ebintu tekirina kubeera ku Kyagulanyi yekka. Twagala Mwai Museveni nga buli watunula alaba Bakyagulanyi abayitirivu. Ayinza okulooza nti obuzibu buli magere. Ino kitegeera nti buli wamu buli kitundu kya ggwanga kino ky'obuzibu gye buli abantu bakoowu ate bonna balina obuvumu bonna babuufu bonna baagala nkyukakyuka ng'embologoma y'emagere. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga oluusi tebyetaaga nnyo na common sense mu kulaba okwange kubanga oguddewo eggwanga noga nti akaakati buli kimu kiddewo okukola 24 hours naye n'ogamba nti boda zo zijja kukoma ssaawa emu. Bannaye munyambeko okutegeera logically kikola kitya ekyo kibeera kitya? Kambuuze boda tezitambuza korona emisana zimutambuza kiro. Kaakati bw'oggulawo eggwanga noga nti amabaala restaurant naki buli kimu kiddewo basaa 6 saa 8 mutambule mukole bye mwagala okukola buli omu talina motoka. Kati oyo muwala akola kabaala akola ka restaurant amaliriza emirimu gye saa 8 addayo waka tajja tambula ayinza okufuna obuzibu mu kkubo. Takisi tezikyaliwo saawa ezo nazo ziwumuddemu. Awo aba alinnyawo boda akola atya bannange? Kubanga wamuta n'ogamba genda okole mu bbaala genda okole mu restaurant anaatambula atya? Bannaye Mwai Museveni boda za kukola ki? Akitubuulire tukitegeere tukimusasule nakyo kiggwe. Kubanga alinga aga nti bana boda nja banyigiriza kuba bw'okitunulamu logically tekikola makulu. So bana aba boda era munnaye mukulu akyogedde kuba temwamuwagira lwaki abanyigiriza ate kaakati ayongedde kunyigiriza ate munnaye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo etuuka ekiseera nejja omusaayi kye bagezaako okukola. So aba boda banaye twebereremu si weewaawo mweteeketeeke mutubuulire ffe weetuli ate ffe munnaye buli kye tukola kitambulira ku mateeka. So mugamba nti mwagala kulaga butali bumativu kikkirizibwa mu mateeka. Mwenno mulina banjawulo temulinga musaba ye yali muyeekera akwata mundu ne banne ne bagenda ne bayiwa omusaayi bwe batyo batwala obukulembeze naye mwogamba nti tufunye olunaku tugenda kulaga butali bumativu twagala ensonga zaffe ziwulikike. Tekimenya tteeka n'eryo nze ndi munnamateeka kaakano terina tteeka kyerimenya lyonna. So mweteeketeeke mutubuulire ffe weetuli mu buli ngeri yonna tulina okwerwanako tulina okweberera mu buli ngeri yonna. Otherwise bwe basigala nga bakola ebintu bino ne tusirika bajja gamba awo nga bongera kunyweza natti. So tulina tandika kaakano okubalaga nti nedda kino tukiganye tekikola makulu ne mu science tekiriyo tekitegeerekeka tukiganye embeera eno tukigaanidde ddala kye tulina okukola bannange. As the nation we are for change, we are for a better city,
and a better country. We want order. That's what we want. But you see, you cannot build a better city without the people. You cannot build a better country without the people. Otherwise, who is that better, smart city, smart country going to serve if you have alienated the people? It does not make sense at all. So when we press hard on the vendors and the borders, truth is that that's just a symptom of the real disease that we have in our country. The disease we have in our country is poverty. It is unemployment. It is bad governance. That's the disease that we must fix. Because these vendors are not very happy to do that job. They would want to do another job. Some of them are educated. You heard them speak here. Speak good English. Vendors, border riders, some have diplomas, certificates, some even degrees. But they finish school, there's no job for them because they are not a son to so and so or have a connection to this one or that kind of thing. And so they say, in the meantime, let me make some money by riding a border. But if they had a better job, they would do that job. So let's not focus on the symptom. Let's deal with the real ailment. Let's deal with the real disease. That's what smart leaders do. And that's what we are saying should happen. Otherwise, you cannot develop a city without the people. You see the way the vendors are being treated, they beat them up, many of them are injured. Some have died in the process of being pushed off the streets. So you're saying you are creating a better city for this person, but then you're killing them in the process. How are they going to benefit from that better city? How? It does not make sense logically. And so we are glad that the vendors have risen up and they're saying, we're going to do something to express to show our state of disconsolateness. And as the NUP, we are very much behind this. Because it is legal to say, let's come together and push our voices through. And so we shall be there. And we are encouraging the borders to do the same. People power, our power. Our power, people power. When Mr. Museveni decided to open up the country, he removed curfew for legal. Borders must stop working at 7 p.m. It does not make logical sense at all. Except if he's saying that, no, during the night, borders spread COVID, but they don't spread it during the day. But you've opened up everything. You've opened up the bars, the restaurants, and so on. And that means people get to move in the night. Not everybody has a car. And taxis stop at a certain time. That's how convenient borders come in. How do you expect the people to move, yet you opened up the economy? It does not make logical sense at all. So Mr. Museveni should tell border riders, what did border riders do to you? Because you clearly want to keep oppressing them, even in what does not make any logical sense. You've opened up bars, restaurants, so, young people are there as waitresses, waiters. They finish work at 2 a.m., and this young lady is supposed to return home. She cannot walk home because it is not safe. She might be abused or whatever the case might be. There are no taxis to take her. And so that's where a border comes in conveniently. But you've decided to open up everything else, but close borders. It does not make logical sense. And so we are glad that border riders are rising up to say, no, we must express our dissatisfaction. And as the National Unity Platform, we are very much behind that. And we shall be behind you, the border riders, as you fight for your rights. Because you see, the people that we are dealing with, they are so obstinate, they are so stubborn. They want to first see you do something. And we shall do something. Good enough, whatever we do is within the law. Never do we do anything outside of the law. That's why none of us has ever been convicted. They beat us up, they arrest us, keep us in jail. Afterwards, they release you on police bond. The cases go on forever, but they'll never be determined against us because we are not operating outside the law. We are different. We are not lawbreakers. Mr. Museveni was a rebel. He picked up guns together with his fellow rebels, and they shot their way to power. We are different. So whatever we do is within the law, and we shall do everything within the law to see that we fight for our space, to see that we highlight the issues that need to be dealt with. So let's not deal with the symptom. Let's deal with the disease. That's very important. I thank you for listening to me. People power. Our power. People power. Ono gachira yikakata yagala kukola ki?
So kakati jamulagako. Twambadde n'engoye tulinga bandi. Sumulula. Ekindese banange bampuliriza. Tembeta bigambo byasse badduka. Kona. Byasomera amini ebisembayo. Mu myaka gy'ensanvu ng'aba mujjako. Kona. Ate ogamba kona kyokka. Zeni backup. Omulayo musa. Ite sekamwa w'ekibiina kyaffe omulungi. Chairman wa Kosase kawandula bigambo. Sebo bidovako be bigambo. Joel Ssenyonyi.